to the Korean audience, please. Okay. Hello everyone. I'm so happy that you watched my film, and I wish I could be there with you, but it's very nice to see all of you in the theater. I hope you enjoyed that. 안녕하세요. 이렇게 관람해 주셔서 감사합니다. 저도 물론 여러분과 함께 했으면 더욱더 좋았겠지만 이곳에서도 여러분이 영화관에 있는 모습을 보게 되어서 매우 기쁘습니다. 네, 지금 객석에 계신 분은 이 영화를 보는 세계 최초의 관객이신데요. 지금 가장 많은 분이 궁금해한 질문 첫 번째 먼저 드리겠습니다. You're looking at the very first audience in the world for your film. And we will ask you the first question that we got from the floor. 제작 과정에서 이런 정보의 압력은 없었는지와 현재 감독님의 안위를 궁금해하시네요. Many people are wondering about if you got any oppression from the government as you were making the film, and we are also wondering about your safety. Okay, for translation, I answer this question sentence by sentence that you have time to translate it for audience. Actually, for making this film, I got permission to film in the streets. But during filming, something changed, as you saw in the film. And after that, we took many risks to finish the film. But until now, nothing happened for us, and we are safe, fortunately. 네, 사실 저희가 영화를 처음에 촬영을 만들기 시작했었을 때는 두 가지의 버전을 놓고 생각을 했었습니다. 하지만 촬영하는 도중 저희가 방향성을 서로 찾게 되었고 아직까지는 저희와 그리고 저를 비롯한 모두가 다 안전합니다. But making film like this about this subject is not easy. Because people also working with this subject, domestic violence against women, they take many risks, and this film was the first film that has been made about women rights activists inside Iran. So we don't know yet what will happen next. 사실 이런 주제로 영화를 만든다는 것 자체는 쉽지는 않았습니다. 매우 많은 위험 요소가 되살이고 있고요. 실제로 이런 운동을 하시는 이런 이란 여성 운동가분들도 많은 위험 요소를 안고 살아갔습니다. 이런 주제를 다루는 이런 영화는 첫 번째이기 때문에 아직까지는 저희가 무엇을 바라보고 있는지 그리고 무슨 위험이 저에게 다가올지 잘은 알지 못하는 바입니다. 네, 연결되는 질문일 수 있을 것 같은데요. 이 영화가 이란사에서 보여질 기회가 있을까요? 상영이 가능할까요? Do you think that this film can be screened in your country, Iran? No, it's not possible because there are many things in the film that I'm not allowed to show. And I don't think there is any possibility to screen my film officially inside Iran, but if you want to translate, then I can continue. 없습니다. 저는 불가능하다고 보고 있고요. 특히나 주요로 다루고 있는 주제 때문에 공식적으로 이란에서 이것을 상영을 하거나 상영하는 것은 불가능하다고 봅니다. But as in my experience for my previous films, I have also problems with showing those inside Iran, but I could screen my films unofficially inside Iran in small galleries or small communities, and my plan is to do this for this film as well, but later, maybe in next few months.
근데 경험상 제 다른 전작품 같은 경우에도 공식적으로 상영하기가 꽤나 어려웠었습니다. 그래서 비공식적으로 갤러리라던가 여러 공동체 안에서 이렇게 상영을 진행을 했었었는데요. 아마 이 영화도 제가 동일한 방법으로 비공식적으로 상영할 수 있지 않을까를 기대를 하고 있고요. 근데 이거는 바로 진행을 하는 것보다는 아마 몇 개월 후에 일어날 일일 것 같습니다. 네, 다음 질문은 아마 활동가들이 들고 있는 그 카드에서 보신 이미지인 것 같은데요. 나비의 의미가 무엇인지 질문이 있습니다. Our next question is about the butterfly that we see holding up the activist. What is the meaning behind the butterfly? Actually, it was because there is a campaign fighting against domestic violence against women, and the butterfly was kind of a symbol for this campaign. It was just sign for them, and they use it in different places. If you want to translate, and then I can continue. 네, 나비 같은 경우에는 여성 폭력 방지 캠페인에서 주로 사용하는 사인입니다. 그래서 이것이 여러 곳에 사용하는 것을 저희가 함께 사용하게 되었습니다. But they chose this symbol because it's kind of a sign for freedom or fly freely, and they wanted women tell about their experience of domestic violence and then feel free and fly like a butterfly. 근데 그 나비를 세계적으로 심볼로 삼은 이유 자체가 나비가 자유를 상징하기도 하고요. 정말 자유롭게 날아가는 것, 폭을 날아가는 것을 상징을 하기 때문에 심볼로 삼았는데요. 이를 통해서 많은 여성분들께서 가정 폭력에 대한 경험을 공유를 함으로써 진정한 자유를 얻고 날아갈 수 있기를 바라는 바람이 있습니다. 네, 다음 질문은 억압받고 있는 이란 여성들에게 타국의 평범한 시민인 저희가 연대할 수 있는 방법이 어떤 것이 있을지 교수님 의견을 보고 있습니다. The audience here is actually asking how we could help to have this solidarity with the women activists in your country when we were mere citizens of a foreign country. Is there anything that we can do to help? Actually, it was a question from audience in UK as well. Thank you so much for that you like to help to women rights activists inside my country, but we know it's not easy. It's not any way to do that because we are living in two different countries, very far. But maybe the only thing is just to share the story of these women that you saw in the film, and how much women rights activists inside Iran take risk and put their life in danger to change something. And I would like to show their fight, and it would be a big help if you share it with other people in your country. 영국에서도 사실 동일한 질문을 받았는데요. 먼저 그 마음 너무나도 감사드리다고 먼저 말씀을 드리고 싶습니다. 하지만 그렇게 쉬운 길은 아니라고 저는 생각을 합니다. 저희가 물리적으로 멀리 살고 있는데요. 그래도 살고 계신 이곳에서 이 많은 여성들의 이야기를 공유를 해주시는 것도 큰 도움이 될 것 같습니다. 먼저 이란의 활동가들 이야기, 변화를 위해서 많은 리스크를 껴안고 살아가는 그들의 투쟁, 이런 것들에 대해서 여러분이 여러분의 국가에서 많은 분들에게 공유를 해주신다면 그것 또한 큰 도움일 것 같습니다. 지금 올라온 질문 중에서 아직 모반이 통과되기 이전이기 때문에 2부를 묻는 질문은 제가 넘기겠습니다. 시간 관계상. 그리고 그 다음 질문도 방금 답변을 좀 해주신 것 같고요.
촬영하면서 가장 위험했던 순간이 있으신지. Our next question is, when was the most dangerous moment in the process of filming? During filming, you mean? Yes. Actually, the day of 8th of March, the day that we have in the film, but I couldn't shoot anything because of the danger. So I used animated pictures to show the feeling of that day. If you want to translate, then I continue. 를 기억하시려니 모르겠는데 그 당시 저희는 참여를 했지만 아무것도 촬영하지 못했습니다. 그래서 그때의 분위기를 어느 정도 표출하기 위해서 애니메이션이 된 이미지로서 표현을 했습니다. But I have the feeling of danger in past 4 years when I was making this film in different places, because also for women gathering in different cities or traveling with women all the time, we were doing that with the feeling of danger because we didn't know what will happen. And yeah, it was very risky for us, and all the time I had this feeling during the shooting of the film. And I couldn't shoot lot of scenes because of that feeling. But the other most danger scene was in front of the parliament that you saw in the film in the beginning and ending. That I couldn't feel safe and safety, and if I'd been arrested with my camera, I wasn't sure what would happen to me. 위험 같은 경우에는 사실 이 촬영 기간 그리고 제 최근 수년 동안 계속 느꼈던 감정이었던 것 같습니다. 여성들끼리 모임을 가는 것, 그리고 여성들끼리 여행을 함께 가는 것, 이런 모든 순간마다 저는 위험을 느꼈고요. 혹시 앞을 알지 못했기 때문에 더더욱 무서웠던 것 같습니다. 그래서 늘 위험 요소가 있었었고, 많은 경우에 제가 그런 위험한 것 때문에 촬영을 하지 못한 경우도 많습니다. 그리고 제가 특별히 위험성을 느꼈다라는 것을 초반에 나타났던 의회 앞의 모습인데요. 거기에서 서서 제가 카메라를 들고 촬영한다는 것 자체가 매우 위험하다고 생각을 했기 때문에 그렇게 많이 촬영을 못했던 것 같습니다. 네, 영화에서 좀 중요하게 등장하는 감독님 할머니에 관한 이야기를 질문하신 분들이 몇 분 계시는데요. 좀 겹쳐서 전달하겠습니다. 그 할머니의 이야기를 영화에 담게 된 계기와 그 이유를 말씀해 주십시오. We actually have a few questions from the floor about the background and the reason why you decided to tell the story of your grandmother. When I started to make this film, I was in developing process and working on my idea, and but also inside myself, I had always my grandmother's story. So I thought it's the main link of myself with the film, and then I decided to tell her story. 먼저 제가 촬영을 앞두었었을 때 많은 아이디어를 가지고 초기 작업을 했었을 때부터 사실 할머니의 이야기는 늘 염두에 두고 있었습니다. 그래서 이것을 어느 정도 아이디어가 잡혔을 때 할머니 이야기도 함께 하는 것이 좋지 않을까라는 생각이 들고요. Because I think that the thing that these women rights activists were doing was collecting women's story of domestic violence, and my grandmother's story was a story that never heard. So it was very important for me to tell her story and to document her story, because it's not just her, it's many women like her that
have same stories in different way. So I thought that it would be very powerful to share my personal feeling and my personal story and link it with the main story of the film. 그리고 제가 이 활동가님들을 보았을 때는 가정폭력 방지를 위해서 그리고 금하기 위해서 여러 활동을 하고 계시는데 할머니의 이야기는 막상 그 누구도 듣지 못한다라는 생각이 들었었습니다. 그래서 할머니의 이야기를 나누고 기록하는 게 좋지 않을까라는 생각을 했고요. 사실 할머니 이야기가 당신만의 이야기가 아니라 많은 사람들이 많은 방법으로 공유를 하는 이야기라고 생각을 했습니다. 그래서 저희 개인적인 감정과 그리고 이야기를 통해서 다른 사람들과 연대를 하면서 주요 이야기에 링크를 줄 수 있지 않을까라고 생각을 했던 것 같습니다. 약간 연결되는 질문일 수 있을 것 같은데요. 감독님께서도 이러한 사회에서 살고 있고, 그리고 좀 다른 형태로 카메라를 든 여성? 그러니까 카메라가 가지고 있는 힘을 생각하면 굉장히 예외적인 존재, 혹은 좀 이런 사회에서 성가신 존재처럼 여겨지기도 할 것 같습니다. 감독님이 이러한 여성 감독으로서 그곳에서 활동하는 것의 의미를 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. Our next question is about you, the director, as a female filmmaker in Iran. You're the woman with camera in Iran, and if we think about the power and the influence of the camera, your existence or presence could be irritating to some people in Iran. So, what does it mean to be a female filmmaker in Iran? I think that being a female filmmaker around the world is not easy because it's the same situation in most of countries for female filmmakers. It's very difficult for us to be in the main cinema or film industry around the world, but also in Iran it's the same because we have many female filmmakers in fiction and documentary in Iran. If you want to translate, then I can continue. 감독이라는 그 직업 자체가 세계적으로도 쉽지 않은 직업이라고 생각합니다. 많은 경우에 주류에 속하기가 굉장히 어려운데요. 저희 입장에서는 이란도 마찬가지입니다. 이란에도 사실 픽션뿐만이 아니라 다큐 작업을 하는 많은 여성 감독들이 존재하고 있습니다. But of course, in Iran or countries like Iran, there are many limitations for female filmmakers. There are not many financial resources, or we don't have any place among decision makers. But I think that filmmaking gives us as women this power to tell our stories. The stories that historically blocked or banned, and it's a good medium for me to tell the story of my life and other women like me. 그런데 이란에서는 특히 더 많은 제한이 여성 감독에게는 걸려 있는 건 사실입니다. 사실 자금 조달도 굉장히 어렵고요. 많은 경우에 여성이 결정권을 가진 경우가 많지 않기 때문에 더 많은 제한이 있는 것 같습니다. 하지만 역사적으로서 그리고 개인적인 경험, 그것이 좋던 나쁘던 간에 이런 제 삶을 나누고 제 주변의 삶을 나눌 수 있는 것은 굉장히 큰 장점인 것 같습니다. 네, 조금 작은 질문 해보겠습니다.